walikubali kwamba Gen Z na millennials walikuwa peaceful kabla waanze kusema goons wameingia ndani. Sasa how come Minister of Health hajaingia hapa? Minister wa youth. Sasa Minister of Youth kazi yake ni gani? Si angekuwa hospitali tayari surely. So hii government pia tuseme tu kweli ni kwamba kuna kamis mahali they are failing us. Mambo ya mawe tuachane nayo, mambo hii ingine tuachane nayo, kuiba tuachane nayo. Sipata chance kuja encourage mtu beba fruit, najua mtu tu afeel ni kama ile solidarity tulikuwa nayo kwa street bado iko na bado tuko pamoja na wao. Yeah. Police brutality should not be allowed in our country. Asanteni sana, tumefika hapa kama wasanii wa gospel kwa sababu unajua Bible inasema Yesu alisema siku moja atakuja kutuliza, alikuwa mgonjwa na hukuenda kumuona. So tumefika hapa kama watumishi wa Mungu, wasanii wa gospel industry, na tumekuja kuona wale watu ambao walijeruhiwa na tuweze kuwatia moyo. So I think kila mtu anaweza ongea. Unajua watu wakiwa kwa line tulikuwa tunachochana then watu wakaumia, wengine wakashutiwa, and then sai most of them wako hospitali na most of us tuko home. So tuliona ni initiative poa tukuje tuwaone, at least to encourage na tuombe. Kama venye chairman amesema, sisi tunatimiza Bible because sisi kama gospel industry tulisimama pia na our fellow youths, tukakuwa pamoja nao pale kwenye street, lakini Mungu akatuonekania sisi hatujaumia, wale wenye wameumia wako hapa. So tumekuja kuwaona, kuwatia moyo, kuwaombea na pia kuambia wasife moyo bana. Vijana tuendelee hivyo hadi tufike mahali tunaenda, lakini tusikubali kuwa corrupted hapo katikati, tusikubali kuchanganyishwa na vitu. Tuendelee na ile moyo tulianza, tukasema ni peaceful protest, tulikuwa tu tunakuja na chupa ya maji. Tuendelee hivyo, mambo ya mawe tuachane nayo, mambo hii ingine tuachane nayo, kuiba tuachane nayo. So sisi kama vijana tuendelee tu na peaceful protest. Kama tumeitwa maandamano, tukijitokeza pale, tujitokeze tu yetu ile tulikuwa tumekuja kudemonstrate, si kuiba, si kurusha mawe, si kuharibu kitu yoyote. Maybe chairman, labda sababu umetoka kule ndani, hali ya wagonjwa labda unaweza tuambia iko vipi? Hali ya wagonjwa ni wagonjwa. Nataka kusema hali ya wagonjwa. Si wagonjwa, tumekuja kuwatia moyo na kuwaombea. Cha muhimu venye brother yangu Jakibia amesema, kwa street watu walikuwa wengi sana. Kila mtu aliona. Everybody ali come out. Tukiwa tunasema reject the bill. Na from that time mpaka wa leo kuna watu wameumia, wengine wameshutiwa. So in the process, unajua kuna mahali inaweza fika unapata mtoto alitoka kwao, kijana alitoka kwao nyumbani vizuri, akikuja na kwa cause kupigania future yake vizuri, kusema tuna reject, alafu sasa unapata ako peke yake hapa. So unajua ni rahisi sana watu waanze kusema next time hata kama kitu kikifanyika, tuseme young people come out, utapata mtu atakuwa anaambiwa, unakumbuka ukiumia ni wewe peke yako unabakingi huko. So hatutaki hiyo, tunataka pia hii ni kama encouragement pia. Tumetoka ku encourage wale watu wote walikuwa kwa street. Wanatunid sai kushinda vile wanatunid kwa street ile siku. Leo ndio wanatunid. Sai wako peke yake, ama maybe unaweza pata kuna mwingine kutoka asubuhi hajaonekani wana mtu yote. So it's really important. Sai ndio Wakenya wa show our solidarity. So nimeona that's why tuliongea as the gospel artists, ni ama gospel producer, na tukaona tukuje pamoja leo tukuje tuwaone. So there are so many of us around. Kuna wenye bado wako huko ndani, kuna wenye bado wako njiani wanakam, lakini encourage hata wengine pia, ukipata chance kuja encourage mtu beba fruit, najua mtu tu afeel ni kama ile solidarity tulikuwa nayo kwa street bado iko na bado tuko pamoja na wao. Another thing, we also want to condemn the government for unlawfully, using live bullets on young people who are peaceful. The police brutality should not be allowed in our country because we are a democratic country. Haina haja ya polisi kupiga vijana, kuumiza. Kama vijana tumeona hapo, kijana amepigwa risasi, mwingine hata bibi hana familia. So we want to encourage the government to take lawful measures whenever there are protests because we are peaceful. Because walisema walikuwa na shoot guns. Ukiangalia kama ile
clip Dari Mado alikuwa ameshare. That was not a goon. Huyo ni mtu alikuwanga ana protest tu, hata sikuwa na kimsha mawe. The only thing I saw him do was dance. So mtu amedance dakika moja, the next minute ameshutiwa. Hiyo ni goon gani walikuwa anashoot? So waache kushoot watu wakisema ni goons. Goons wako kwa supermarkets huko wanaiba. Waende watafute huko kwa street wenye walikuwa wameenda kuprotest, walikuwa very peaceful. So waweke a line hapo, wasiseme kila mtu alikuwa kwa street ni criminal na anaendelea kushoot youths hapa nje. Yeah. So mimi kama Ringtone niseme hivi. Kuna nafasi kubwa sana hapa inajitokeza mapoliticians na wale watu ambao hawakufurahishwa na the generation ya Gen Z na millennials kukuja pamoja, kushikana pamoja mpaka kufika mahali tumefika. Kenye watatumia ni kusema kikikupata mnajipata ukiwa peke yako. Nataka mtu yote mwenye atatuona leo ajue kwamba kesho kutwa siku nyingine yoyote kuna vijana waliumia Mombasa, kuna wale waliumia Nyahururu, kuna wale wameumia wapi, hospitali ni nyingi, KU hospital, yani Kisii, everywhere, all over. So kama ile town yenye mpo, tafadhali enda tu 2, 3, 4, muenda hospitali, uliza wale watu ambao waliumia kwa protest wako wapi. Hospitali, the beautiful thing is saa hii generation ya doctors ni wapoa sana, watakuonesha mahali watu wako. Visit mtu tu, muulize ulikuwa kwa protest, mtie moyo, kwa sababu unajua kama generation yetu ya youth na yani Gen Z na millennials tumejitolea kusema tuna create ile country tunataka. Hatungojee kukreatiwa. Tunataka ile country ambayo watu wakitoka ku protest wanakuja na simu na maji na bendera, si mawe, si nini. Yani maze, mimi naweza sema tu maze, kama unaniona leo mimi Ringtone nimesema hivi, yani ile the power tunaweza tumia against politicians ni tumemaliza kwa siku tuko kwa street tuko pamoja, siku ya hospitali pia tuko pamoja. Lazima tuko pamoja everywhere. So tuliona kwa streets as well, na ndio maana mmesema mmekuja support wenye wameadhiriwa. I don't know kama nyinyi Gen Z ama kama mimi ni Gen Z millennial, unajua alafu tumechanganya kwa sababu mimi kama ulinizaha ndio naweza nikataza mimi Gen Z. Mimi as far as I know mimi ni Gen Z. Hata mimi ni children, I'm very children Gen Z. Na pia tungetaka kusema tumeona gava leo DCI wametoa faces za wale watu walishikwa kwa CCTV. Pia kuna polisi walishikwa kwa CCTV wakitumia excessive force, wakitumia live bullets. Kuna ule kama ule alionekana akipigadi reporter live ile tear gas. So tungetaka pia hao for good faith, tuonyeshe good faith pia hao tuonyeshe pia hao, tuone pia hao wakienda kotini, tuone yani acha kama venye president alisema ni kitu ikuwe pande zote. Pia yeye acha tuone side yake vitu pia zikihappen. Na wale wenye pia tunasema waliathirika, wale walikufa kwenye hii maandamano, pia tunataka pia tuone what itafanyika kwao, pia government itawasaidia aje. Waacha government wasijipende sana ati sasa wanatoa tu picha za wale vijana walikuwa kwa maandamano. Wache kuwe pande zote, tuone hao polisi wale walikuwa huko na pia wale wameumizwa hapa, wale wengine pia tuone government ikiwasaidia. Alafu mimi nataka kuambia, niliona president akisema venye ako tayari hii maneno inaendelea inampatia sleepless nights. President number 1, mimi na expect by now government officers hatujaona government officer yoyote amefika hospitali tu kwa kusema so that kwa sababu unajua si walikubali kwamba Gen Z na millennials walikuwa peaceful kabla waanze kusema goons wameingia ndani. Sasa how come Minister of Health hajaingia hapa, Minister wa youth sasa Minister of Youth kazi yake ni gani? Siangekuwa hospitali tayari surely. So hii government pia tuseme tu kweli ni kwamba kuna kamis mahali they are failing us. Wanatreat kama enemies. Unapata after history yote the next thing wame come up nayo ni criminal faces. Wajitolee DCI, hakuna kitu wamefanya. Sasa wale watu waliomba tumefanyia na hii, wale families walifiwa tumewafanyia na hii. The only thing tumeona ni faces. Hizo faces wanasema watu wajitokeze wapi? DCI, which I think is really unfair. Kuna wenye wali participate karibu wase wengi sana, millions of people. So kuchukua tu few kama ndio wanaenda kutulipia, I think is really really unfair. Na I think sasa hii kenye tunataka kusikia ni hizi familia ziliathirika tumewafanyia 1 na 2 na 3, wale walifiwa tumewafanyia 1 na 2 na 3. Si ati after maandamano hivi these are the people we are looking for.
So I think that was really unfair of the government pia kuuliza. Na mwisho, what I can say, there are also people out there who are about to diffuse and dilute the idea that was for Gen Z. Like hawa watu wenye wanaenda kuchukua kusponsor vijana wengine kuwaleta na kuharibu the main cause of this agenda that the young people had. We want to condemn that. It's not right. Let us just focus on the main cause, which was to bring our country into something that is going to benefit all of us. We need our children in school. In these hospitals kuna watu wengi sana hawezi hata kuafford kutoka, mtu alipona hawezi hata afford bill. Those are the things that we were fighting. So let us not change the course and the agenda of this idea. By the way, kitu nimekumbuka, mimi naambia tu president na ni address President Ruto direct, nimwambie hii kitu kenye imehappen, mimi ningekuwa yeye, ningekuwa president, ningechukulia positive. Saa hii kuna mabeshte zake wengi, mapolitician walikuwa wanamsumbua, wanataka hiki na hiki na hiki na hiki. Gen Z imemfree saa hii, zile, yani kama kuna kitu alikuwa afanye saa hii, kwa sababu yeye atakuwa anasema Gen Z alikataa hiyo, Gen Z alikataa hii, Gen Z amekataa hii. Sasa yeye akisema anasema mimi nafanya hiyo kwa sababu Gen Z wanataka. Mimi ningekuwa yeye, by now ningekuwa nishafuta watu wengi sana, ningekuwa nisha reduce vitu mingi sana, ma ministries unapata, sijui kuna Ministry of Roads, Ministry of Transport, hizo vitu yote unganisha pamoja hivi, hii serikali hii country tuunganishe vitu pamoja, tu save pesa. Halafu nasikia wabunge mnasema hapo muongezee mshahara. Tutawasalimia na ningesema president ile siku akituadresa alisema mambo ya criminals aliacha kando, yeye anatuongelesha kama sons and daughters but kwa speech yake he didn't speak akituongelesha kama as a parent or a leader. He spoke as a politician who was defending the government. So sisi tunaweza taka our president Ruto ajitokeze kama kweli alisema anataka kuwa na talks na Gen Z's, millennials, the young people. Let him, wacha ionekane, wacha kuwa remorseful. Usikuwe tu mtu unataka kujitetea all the time. Pia sisi kuna makosa mahali imefanyika tunakubali. Pia yeye mahali inafanyika anakubali, na tuendelee kama yuko tayari kweli kukutana na vijana na kusikia manini ya vijana. Hivyo tu, asikuwe politician. Let him be a leader, let him be a parent. Yeah. I think mbarikiwe sana. Muulize maswali. Matunda zimejaa pale. Haya sawa, haya. Now that tumekuja kutembelea wagonjwa, mtawafanyia nini? Cha muhimu kenye tumekuja kufanya, Biblia inasema where 2 or 3 are gathered, pia yako katikati. So tumekuja kuwaombea. Cha muhimu kabisa tumekuja kuwaombea na kuwatia moyo. Fruits ni sawa, hizo fruits unajua hizo. Hatutaki kuonekana ni kama tuna show off. Fruits tumekaa mnazo of course, na wengine wetu pia wamekaa. So cha muhimu wale wanatuwatch, it's about what we are bringing, that encouragement, that showing up, kusema kwamba tulikuwa pamoja na tuko pamoja mpaka mwisho. Hata mazishi, mimi personally as Ringtone, mimi nasema mimi nita attend mazishi kadhaa. Kwa sababu gani? Wale ambao walishutiwa mimi nita attend.